second year students. So from second year till now I don't have a goal. Now we are in the fourth semester. Then I get the goal is there. Set it now. After end of the final year in campus interview, I have to place in a core company related to electrical. Now go into different cyber security, IoT, AI, AIDS. That works. How? Without us, AI will not work. After entering into industry, you will come to know. Without electrical and electronics, no AI can do nothing. And I will show, I have a slide for that. My slides, everything is a real time which I took in my industry. What is happening in the industry? How we are going to apply this design thinking, critical thinking, and innovation design. So now I have given this question for design thinking. So just tell me what is the solution? Someone said E. Is there any solutions here? Do you have answers? Very much. Sorry, who said E? How? Flawless reading. So anyone? So how many of you wrote this question in your note? And the letters just look into the letters. Now tilt your note. Tilt your note upside down. So all the letters shown in the screen, if you tilt upside down, the letters will look like same. ஐய தலையில திரும்பினாலும் ஐய தான் தெரியும். ஓ அப்படிதான் தெரியும். எக்ஸோ அப்படிதான். அந்த மாதிரி எந்த லெட்டர் தலையில திரும்பினா அதே மாதிரி தெரியும். What is the next letter? Yes. This is design thinking. நிறைய காலேஜ்ல இதே மாதிரி ஆப்டிடியூட் क्वेश्चंसல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உடனே கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க A to Z வரைக்கும் எழுதி 1 2 3 4 26 வரைக்கும் போட்டு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. That everybody knows. Calculate பண்ணிருப்பீங்க Z வந்து 26 னா I எத்தனாவது லெட்டர். சோ அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் எவ்வளவு கேப் இருக்கு. அப்ப எத்தனாவது நம்பர்ல இருக்கிற லெட்டர் நமக்கு ஆன்சரா வரும். இதுக்கு இன்ஜினியர் தேவை. நம்பர் சிஸ்டம் ஏபிசிடி தெரிஞ்சா சோ ஒரு ஆன்சரை அரைவ் பண்றதுக்கு ஒரு இன்ஜினியர் எத்தனை விதத்துல யோசிக்கணும். தட் இஸ் டிசைன் திங்கிங். அததான் கம்பெனி எதிர்பார்க்கும். நீங்க கிண்டல் பண்ணுவீங்க. உங்க சீனியர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எப்ப ஃபோன் பண்ணாலும் என்ன மீட்டிங் industry வந்தாதான் தெரியும் எதுக்காக மீட்டிங். So for if you take one example, our company yearly they are turnovering 600 crores. ஒரு வருஷத்துக்கு 600 crores we are turning over. We are the suppliers for Ashok Leyland, TVS, Minda, Mylan, Ampere EV scooter. Now we took an US based company called Paragon. We are producing the products to them. So US को product நீங்க அனுப்பணும்னா we have to give them a quality of product in less cost. So இதே மாதிரி தான் different aptitude question IT company ஆகட்டும் campus interview ஆகட்டும் உங்களுக்கு aptitude test வைக்கிறதுக்கான காரணம் அதுதான் to analyze your IQ. நீங்க நினைப்பீங்க ஆளை ஃபில்டர் பண்றதுக்கு வேலை வைக்கிறாங்க. ஆளை ஃபில்டர் பண்ணணும்னா உங்க ரெஸ்யூமை வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்பிச்சிடலாம் வேணாம்னு. எதுக்காக நெக்ஸ்ட் வைக்கிறாங்க? They have to identify a skilled engineer. They need a skilled engineer who can give more inputs in different ways. So, design thinking. This is some theory I have given. But I'm again alive with manufacturing, product, startup, service industry, IT and software, process improvement. These are the some domains where engineers can work. இப்போ உங்க aim என்னன்னு கேட்டா, you will tell, I want to become a engineer. அவ்வளவுதான் தெரியும். நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் சான்ஸ் இருக்கு. ஆஃப்டர் 2020 கொரோனா ட்ரிபியோட அட்மிஷன் அப்படியே ரெடியூஸ் ஆயிடுது. காரணம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வெண்ட் அப். ரீசன் இஸ் கன்சூமிங். I want to become a software engineer, work from home, I got a tiger style, jeans, t-shirt, boosted. I want to live a luxury life. I want to buy a car. I want an apartment in a city. I want to enjoy my life. That's why I chosen IT department. But that is not sustainable. ஒரு கம்பெனி நீங்க போய் அஷ்டம் மேலாத்த கேட்டா 60 வயசுல இருக்கிற ஒருத்தரை நீங்க கையில வைக்கணும் இருக்கிறார். ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வரைக்கும் ஒரு கம்பெனில ஒரு வேலை செய்ய முடியும்.
you go in front of Wipro or CTS, you can't find the person more than 45 age. வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ஐடி கம்பெனிக்கு தேவை எங்க ஃப்ரெஷ் மைண்ட் யூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. They can't survive more than 45. ஏன்னா 45 மேல உங்க பிரெயின் ஒர்க் பண்ணாது ப்ராப்பரா. அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க. But in product development and core company, you can work as long as you can. இன்னும் சில கம்பெனிஸ் எங்க கம்பெனில எல்லாம் ஆஃப்டர் 60 ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் சில சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ் நம்ம வந்து ஐடியா டெவலப்பர் அட்வைசரா வச்சிருக்கோம். So we need their advice to develop a product. So if you want to sustain the vehicle, have you ever heard a car and ice cream story? Here. What is the model? Anyone can tell? Find their root cause. For example, வீட்டில் நம்ம எல்லாமே வந்து இந்த ஃபேன் ரன்னிங்கே இருக்கு சடனா ஆஃப் ஆயிடுது. இது எல்லாருக்குமே தெரியும். பவர் இல்ல, ஆயில் போயிடுச்சு. இது ஓவரா சொல்லலாம். ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிச்சவங்களும் சொல்லலாம், யாரும் டாக்டர் கூட சொல்லலாம். பட் ஆஸ் ஏ இன்ஜினியர், how you should think? What is the technical reason why the running fan has been suddenly got shut off? What is the reason? Possible reasons? Circuit analysis படிச்சிருக்கீங்க, மெஷர்மென்ட்ஸ் அனாலிசிஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கிளாஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது you can think some small thinking. What are the possible causes a fan can suddenly shut off during running time? One very familiar reason, power failure. Second thing, as you said, capacitor problem. Capacitor goes now, so fan will shut off. Then, is there any overheating in the motor? So, what type of motor? DC machines. Okay, what? Can anyone tell what is the motor which we are using in the fan? உங்களுக்கு முதல்ல சொல்லிட்டேன், இது ரெகுலர் அகாடமிக் கிளாஸ் கிடையாது. நான் கம்பெனில இருந்து பர்மிஷன் கேட்டு படிச்ச காலேஜ். சரி, நம்ம ஜூனியர்ஸ்க்கு சம்திங் வி கேன் கிவ் இஸ் டு டெக்னிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். நீங்க வந்து ரெகுலர் கிளாஸ்ல क्वेश्चन கேக்குறீங்க HT high tension lines. So we are getting 11 kV input from electricity board and we have a 400 MVA transformer because our company's requirement is 400 MVA. So we are reducing the 11 kVA to 400 MVA by using step-down transformer. There will be two transformers in HT lines. One is EV side transformer, another one is our company side transformer. Other we are further stepping down from 400 MVA to 440 volts. That is three-phase power supply. So electrical supply we have two types: single phase, three phase. So there is a voltage range 220 to 240 and 420 to 440. That is different. In all the companies, without the electrical machines, you can't survive. That's why I asked you, there is a subject, electrical machines 1, 2, special electrical machines, whatever may be the subject. If you are electrical student, must know what is a machine. AC machine, DC machine, single phase, three phase, synchronous motor, induction motor, stepper motor, SR, special reluctance motor. When I come into the motor, how many of you are here using EV bikes? Electric scooters. That's the wondering, electric scooters. So what is the motor used in electric scooter? சம்பார்க்காலும் சரி தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் क्वेश्चन கேட்கறது அசிங்கப்படுத்தணுமோ எல்லாரும் முன்னாடி டவுன் பண்றதுலாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் an interaction. It's a right or induction motor. Next, any other? DC motor, okay. பொதுவா DC ல நிறைய மோட்டார்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஒரு ஸ்பெசிபிக் மோட்டார் we are using in EV. What is the motor? Battery is to store the energy. தெரிஞ்சுட்டு சொல்ல பயப்படுறீங்களா? தெரியுமா? So we have BLDC motor in EV, brushless
டிசி மோட்டார். ஸோ நீங்க இப்பதான் ஸ்டார்டிங் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப இன்டெப்தா நான் கொஸ்டின் கேட்கல. there is a DC motor with brush and without brush. brushless அது போக படிக்கிறீங்க. brushless DC motor. Ola, Ather, Ampere, these are all the companies. They are designing their EV with BLDC motors, brushless DC motors. In cars, there is a 22 lakh, 22 lakhs in cars. என்னோட கம்பெனி இந்தியாவில் டெஸ்ட் மார்க்கெட் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ஸோ நல்ல டெக்னிக்கலாக தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தான் வாங்குவாங்க. நம்ம அதிகமாக விரும்பி வாங்குறது வந்து மாருதி கம்பெனியாக டாடா ஆர் ஹுண்டாய் which ever is familiar to us. But to reach every individual in Indian market, MG has thought in a different way. என்னன்னா நீ காசு அதிகம் இருக்கிறதுனால வாங்க மாட்டேங்கிற. So I will give you one option. MG கேட்கிற EV மாடல் ஏதாவது ஷோரூம் போய் நீங்க விசாரிச்சு பாருங்க. The car cost is 22 lakhs and the battery cost is 8 lakhs. Exclusively only battery cost is 8 lakhs. கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா நீங்க காருக்கு மட்டும் பே பண்ணுங்க, பேட்டரி காஸ்ட் பே பண்ணுங்க. So you can pay 11 lakhs and you can purchase that MG car, EV car. Battery cost நீங்க எப்படி பே பண்ண போறீங்கன்னா pay as you use. ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 3.50 rupees. 3 ரூபாய் 50 பைசா ஒரு கிலோமீட்டருக்கு. So நீங்க அந்த பேட்டரியோட காஸ்ட் எவ்வளவோ அது வரைக்கும் நீங்க ஓட்டுற அளவுக்கு அதை ரீச் பண்றதுக்கு அப்புறம் அவங்க அதை நிறுத்திடுவாங்க. Then you can use your car as usual. So this is the one of the way they are thinking differently. They know engineers good idea. So that is why institutions, innovation council has established in higher educational institutions in arts colleges. Engineering மட்டும் தான் IIT கிடையாது, arts colleges. எதுக்குன்னா ஒரு அவுட்கமிங் கிராஜுவேட்ட வித்தியாசமா திங்க் பண்ண வைக்கணும். டிகிரி வந்து செகண்ட் தான், ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா நீங்க எல்லா கம்பெனியும் பண்ணலாம். அரியர் லெவல் பல யோசிக்கணும். நிறைய கம்பெனிஸ், லீடிங் கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ், they are hiring you without degree also. Skill is important. The seniors who are I want to give you an example. So can you identify what is this? Robotic arm. This is robotic welding machine, which is used in many core companies. The senior final year, 3 students. A company வந்தாங்க internship. வந்துட்டு complete operations நான் explain பண்ணேன். So one benefit, நான் academic background இருந்து வந்ததுனால அவங்க நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு கைட் பண்றது எனக்கு ஈஸியா இருந்தது. கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. So they designed one project. So what is the project is? This is nozzle. ஒவ்வொரு டைமும் இந்த மாதிரி வெட்டடிக்கும் போது இந்த நாசில்ல வந்து ஸ்பேட்டர் ஃபார்ம் ஆகும். ஸ்பேட்டர்னா டஸ்ட். இது என்ன ஆகும்னா இண்டஸ்ட்ரியில பொறுத்த வரைக்கும் டைமிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 8 hours ஷிஃப்ட்னா அந்த ஆபரேட்டர் 8 hours ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ 1000